And that is Argentina in a nutshell. They leave nothing behind. Minor working short with the mark. Morota hoisted in beyond our merit report. Here comes eventually an Argentine change, not the original one that was indicated. Gonzalo Montiel's last touch of the game was a very important touch. He has been interchangeable to a large degree at right full back with Noel Molina, and the Atletico Madrid player will replace him now. Substitution you wouldn't feel would change Argentina's approach or effectiveness going forward. Namal. Bye now. Ruiz. Porro. Contact and what a free kick. Decent position. More than decent. Read why. FIFA read why. Foul na di there. It's about that. There is more than one accomplished Spanish dead ball expert who would put their hand up here. Lamar, you would expect to be in front of the queue. Mikel Oyarzabal is alongside him. Spina is a part of the committee. The ref's had a moment with his spray. दाविलार में चैट पे लिख दो जरा कौन कौन आया है. One of those three, Kleiner, Lamar, Oyarzabal. भाई कौन है भाई अभी मुक्ता वाला लोग वो है जो था बहुत को आगे कौन है दर्शन है चला यार प्लीज नो जो ना प्लीज छुपा दे मार And it comes to naught. Yeah, bit of a dance group in the end, that one. Argentina fans trying to get behind the team. They haven't had much to shout about. बाबारी पेद्री नाम से शारकी या पेद्री नाम से. So double change. There will be a sixth World Cup goal at this competition for Mikel Oyarzabal.
And he is joined Tanking Spain and my hitters for 80 minutes. Why Messi rider he also he do it. replaced not for My the first haters time and by Spain Pedri. fight. Pedri began the first 5 games of the competition and is ending the last 3. Ferran Torres also into the action, a man who scored goals at Euro 2020, got a couple at the last World Cup, scored at Euro 2024 as well. He would love to have that connection now. Read भाई पर ही अरे तो लाइव में नहीं पता वाला स्मार्ट चेंज विदा विजिटिंग नहीं हुआ है read भाई पर ही देखते पाচ্ছি না আমি Argentina can stay in this. I don't think Scaloni will be over keen to make substitutions. And receives nothing by way of sympathy. Yeah, I think that's fair enough. Not enough in it. वो भाई लाइव ऐसे आगे वो मेसी के लिए हैं मेसी के बाद अरे इसके कमेंट कर दे अपन देख Pulls away Messi. और सम करेगा लाइव This ball gives to Baina. बस तू आजा भाई 5 सम कर लेंगे आजा Paredes. ओए दिख मत जाइयो दिख मत जाइयो Argentina. इधर दिख मत जाइयो लाडले certainly got भाई a change. some हो You तो would बता ना expect कौन सा them to, the निकलते longer this game goes on. मेरे को मत दिखाओ They're away as far as Olmo. Here for the first time is Pedri. Lovely ball user. Cucurella. कुरकुरे Baina. भाई अर्जेंटीना भाई वामोस अरे स्पेन और अर्जेंटीना बोल रहा है चलो भाई अर्जेंटीना ठीक है ओए ओए नो 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 डिबो डिबो Corner. Yeah, you'd have expected him to collect it. Just bounced up in front of Martinez. I don't think it moved a bit as well. Danny Olmo, I think it did actually. An easy one. एकदम डाल दी नीचे एकदम डाल दी नीचे तेरा फुल हां जाएगा একটা শট নিতে পারি এই পাগল আছে तू कर लो रे And so a Lamine Yamal corner for Spain. अरे बार आगे बढ़ उस साइड पर स्टिल नो गोल यार अरे हो जाएगा भाई थोड़ा सा वेट कर लो An hour and more, nothing to show. अर्जेंटीना भी प्रैंक कर रहा है लाइक 80 मिनट होने दो फिर देखो भाई Ever increasing jeopardy. Frayed nerves. भाई अर्जेंटीना अरे बामोस बोल दे अर्जेंटीना ते तो बामोस Lamar flat to the near post, away from there by McAllister. अरे फालतू Porro नाइस to where behind for another corner. Paredes. Certainly wouldn't have been fully in control. This little flick header, Paredes. It was an important one. The Spain players lurking behind. अरे हो जाएगा भाई अभी देखो ना अभी थोड़ी देर में गोल आने वाला है In by Brian Martinez has lost it. काउंटर काउंटर Olmo काउंटर was battling for it. काउंटर भाई साहब আরে কাউন্টার হবে কি করে জানো ওইদিকে বেরোলো সব তো ইঞ্জিরও বেরোবে নেমে গেলে বসে হ্যাঁ বসো বসো বিছানাটা বসো আসো আসো चेट दिले चेट अरे चेट में नहीं ना ना Run by Simon. একটা গোল দিয়ে আর্জেন্টিনা Fico beneath it. Pedri first to it. Olmo. Cucurella. Baina outside of him. Baina to lift it in. Out of the reach of Ferran Torres, but Tagliafico is taking no chances. Yeah, Yamal behind him. But the ball continues to go just the one way, and that's in Spain's favour.
Lamar away by McAllister. Taken again by Porro. Lamar is up between the pair of them. Lamar! Oh! Yes! Nice save. Ibu. It's the winning goal to the Argentine goalkeeper. The best chance of the match. By some distance, this one. Lovely wing play. Torres gets enough behind it, but it's not the direction. ও ভাই সেরা 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 ওরে যদি এরকম হেড মারা গেল ফটো লেগে যাচ্ছে Looking at that, more of a short shirt toe perhaps than a push. ভাই রেফারির ফোকাল আর ফ্রি টাইমে জিম করবে And so we reach the hydration break in the second half. A quarter of the game remains, or perhaps more. It remains in the 2026 Cup final. Argentina 0, Spain 0. একটা লাইভ আছে ভাই তখন 17টা লাইভ আছে ভাই পরে ভাই Well, Christian Romero looks as though he's labouring here for Argentina, and I think there are imminent changes. We've seen Facundo Medina on the top quite a lot. He's come and gone and stood up and sat down again, so that might be an upcoming development. So what are you up to with the game, Alan? Well, at the moment, Argentina just happy to hang in there, aren't they? And maybe they look at the number of goals they've scored in the last 15 minutes of matches in this competition and feel that if we're a bit more adventurous, positive, put Lautaro Martinez in, we can maybe get a goal then. Up until that point, they seem happy to defend, hold their shape and deny Spain, frustrate them. हेलो गाइस कमेंट करो भाई कमेंट करो कौन कौन देख रहा है कितना क्या मिलेगा जल्दी कमेंट करो Lionel Messi अरे ये only needs a moment. I think we are going to see Facundo Medina चैट any moment. कौन जीतेगा चैट पे लिखो गाइस Giuliano Simeone is going to come on. এটা তো ये আমাদের Carlos Alcaraz, great Spanish sportsman, and indeed, of course, the defending champion of the US Open, and Serena Williams, who is back at Wimbledon, and has been a 5-time winner of the US Open too. नामा नामा तुमने के नामा So Simeone and Medina in Guys, place क्या of करो यार, Depaul comment करो यार। and Romero are sent out. One of those is out of the set. सूर्या ए कॉल कौन नवा चल বল 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 এ ভাই ম্যাচ দেখছি ভাই হ্যাঁ বল 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 ম্যাচ দেখছি এখন এখন রাখ ওর ফোনে লাইভ চলছে ভাই 0-0 कॉल लगाओ मेडिना के नामी जे सिमिने के नामी जे 69 মিনিট হয়ে গেল আসল দিহাড়ি के नामी जे 70 अरे ये दिवे আসল ये भाई हाँ। 10 पर शुरू से सब प्रैंक হ্যাঁ 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 সেভ করা লাগবে রাখছি बेस আয় নাম মারা মারা ले I thought something else मुझे एक्चुअली मिक्स हो गया हां बात काट तो दिया ये बात सुन 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 না 10 মিনিট পর একটা বলি সব সব বলে খাবে না না সব কি বলে You are now connected. Not give away goals lightly. They don't give away chances much either. আইনা শর্ট করে না একটা বলে দিচ্ছি Korea found touch. ওদিকে তো রং করে ভাই
This is Molina with the throw of several in the Argentinian team who played club football in Spain with Atletico Madrid, where of course there is a vast Simeone influence. And son of has just come on to further that. ये भाई अरे यार Here's Simeone, this off a little bit more than he could chew. Alvarez is on his oh oh Otamendi. oh nice R. और Simeone. अरे यार Now by Cucurella, and Spain can counter here. Momentarily they have 4 on 4. Minor checks. They've been keen to avoid that situation, Argentina, haven't they? Getting caught short on the counter, but they did commit 1 or 2 more men in that attack than they have been. Olmo. Well kept from it with wiry strength by Tagliafico. Alvarez. Same against France in the semi-final. There's always a covering Spanish player. Petri. if I die burying with the Argentina jersey I might come back Kubasi. throw was it अबे 200 euro Lamar. ठीक है छेड़ दे इधर को पार On a different page from Ferran Torres. It's getting nervy now. It feels more and more like a one-moment final. When and where and for whom will that moment fall? से तो हमने Yeah, हालत they've ठीक है seen their team dominate the ball really. A bit more threatening. I just fear that Argentina have got a cruel bite in them. A knockout punch perhaps. Well, Spain still do have a couple of aces up their sleeve. Nico Marino has proved to be the ultimate ace from the substitute bench in this competition. And he and Nico Williams, who's been denied more minutes at this competition by a napping injury, they are both going to get a chance here. Bida and Olmo giving way. ओए दौड़ 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 Strong challenge again by Paredes. He's a bit wary, he is on a card. Petri gets it rolling. Kubasi. Rodri. Poro Yamal. Rodri Kubasi. Lamine Yamal away from Tagliafico. Ferran Torres. Lamar, that's smart. Lamar's pullback. Getting across for Argentina was Facundo Medina. Argentina got to be so careful when Yamal gets in that penalty area. Martinez! It's still alive. Williams.
corner. Well, again, Martinez can't hold it. There's plenty behind him. Yeah. Awkward for him. You've got long odds on Pau Kubasi to score the first goal of the World Cup final. And Martinez saw to it that he didn't. And he is the best defender in this World Cup. Williams to fly it in, whistle's gone. Spain will get another go at this. এটা খারাপ করে না পজিশনিং গুলো এই করে এগুলো করে আর কিছু করে Williams again. No contact. এরা কারো কিছু করে না বড় It was a tempting ball in that. Kubasi just got caught underneath. অফসাইড হলে ভাবতাম ডিফেন্ডার কেটে যেতে পারবে Well, this is the point in the game where Argentina have tended to come to life. So many of their goals at this competition inside the last quarter of an hour. Yeah. Precious little sign at the moment, though. অ্যানালাইজ করছি বলে Martinez now has had to make 7 saves in the game. He hadn't prior to today had to make more than 4 in a single game. Cucurella, Williams, Pedri, Kubasi, Porro, Lamal, nice, Porro. Ticking up towards 80 minutes in the final of the 23rd World Cup. বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভাই 16 years since Spain won it for the one and only time. Argentina clinging to it. On by Pedri. Taken up by Porro. Tagliafico got between ball and goal. And Spain have another corner. This is it for Argentina. Just trying to get to 90 minutes. Looking towards extra time. This is precious little ambition at the moment. Williams. না না Pedri. Williams. আজকেও Martinez got rid in a hurry. Cucurella can watch that back to see more. Simeone clashed with the centre half and is asked to be calm. Another ball over to get to the byline. He doesn't get a clear contact on it, Laporte, thanks to the challenge. If he had have done, that would have been a lot more difficult for Martinez. সেটা মানে একটু দেখাতে কাজে হলো না না আমি দেখবো লাইভে গপ করছে কেমন Kubasi, Lamal, Marino, লিখে দেবো ভালো লাগে কি কমেন্ট স্ক্রিনে Rodri. Spain making all the running শেষ here. হয়ে গেছে এবারে ওই উপর উঠুক বল Porro. হোসেন না ডাউন নিয়ে Pedri, এটা মনে 80% পেরিয়ে গেছে Cucurella, Williams, আইসিএস করে ও মাই It's made a difference. Pedri since coming on. Steps up to Marino. No foul by Rodri.
അതിന് And indeed, there is a booking here for Enzo Fernandez for what must have been interpreted as dramatics. Otherwise known as diving. Ref, a decent view. Maybe it's the descent afterwards. There'll be a moment, there's got to be a winner. Remember again that America has never seen a goal yet in a World Cup final. 1994, the Rose Bowl, Pasadena, 0-0 all the way to a shootout. Baggio over the bar and all of that. আবার দি ফালতু হ্যাজ করছে আটলেস হ্যাজ করছে সে ভালো কিছু হ্যাজ করছে ওগুলো খেলা জায়গায় নিচে আর পাস পেয়ে By Laporte, nicked on here for Ferran Torres, gathered by Marino, nicked out wide for Lamal, Porro, Williams hit the turf, the referee wasn't interested, there's Messi. चला मेसी की पास अरे भाई You ever seen Messi have a more quiet game than this? ও আরে यार বল হাতে ধরে লিখছে Well, at the back of Rodri by Fernandez again, he needs to mind his P's and Q's now. The president engrossed, the world engrossed. अरे हमारा डोनाल्ड का बड़ी He may, like all of us, be required to consume extra time. प्रेसिडेंट है ना चीज़ से प्रेसिडेंट पान स्मॉल Lamal, Ferran Torres, it's a Spanish throw. Argentina have just been unwilling to go toe-to-toe with this Spain team. Maybe feeling early if they did that, they get soundly beaten. So the game plan, this is it, has worked so far. Rodri, ইসলাম যাবে for Pereira. Anyone who watched yesterday's third, fourth playoff must be wondering if these are two different sports. 10 goals then, not one yet here. Five minutes to play. सेवरेट बोला आस्ते Williams. না না ওই তো Williams. Very Good good. try of Molina. মেসি কি লগনটা মাসি আডাল না আনছে না Gone past একটা ছোট the latest goal has ever been scored to win a World Cup final without extra time. Andy Bremer মাত্র for নামায় কবে Germany against Argentina in 1990 scored the winner in the 85th minute. বাবা রে Much momentum tells us it's been one-way traffic. না ম্যাচ মোমেন্টে তো বেশি না ম্যাচ মোমেন্টে তো খারাপই লাগে বেশি ওরা গোলে দিয়ে In fact, Lautaro Martinez hasn't come off the bench, tells you Scaloni's tactics, I think. Try and see it through now to extra time. Lamal, Rodri, ফ্রিডমটা ক্রিকেটার Marino, Ah. Ferran Torres! পাবে না টস পাবে না Still not. আচ্ছা আমি যেটা ভয় পেয়ে গেলাম Always a difficult attempt that. Worth a swing of the right boot, but as it bounces up, it's hard to swivel and get a clean connection. Also getting on target.
8 previous World Cup finals have required extra time. The last one did. Scaloni had to suffer it. Indeed, 4 of the last 5 have required extra time. And this one is ticking ever closer to extra time. But there remains time. Pedri, Lamar, Laporte, Pedri, Williams, Cucurella, Rodri, স্টেপ ধরে Williams, Pedri, Kubasi, Marino, ক্লিয়ার করতে পারে right again from Porro, Lamar, ভাই লাগ Rodri, হ্যাঁ Nico Williams, the 89th minute. No move past Molina. There's been a real defiance about Argentina's defending to restrict Spain the way they have. The best chance I think they've conceded will be that Ferran Torres header. Laporte, Kubasi. This could open up for Rodri. He fires high. Spain, of course, when they won it in South Africa 16 years ago, themselves required extra time. Went deep into the Johannesburg night before Andres Iniesta came up with his moment. Vicente Del Bosque. How many of these Spanish supporters were there on that famous occasion? Who knows? সবাই লিখছে নো আব্বু লেফট সেদিন বল ওই নো মোর আব্বু লেফট এক ভাই লে লাস্ট মিনিটে গোল ও নাইস ও চলো By Molina. মেসি এতে আরে Correa got There are many of the class of 2010. The ones who lifted it, the class of Casillas and Ramos and Piqué and Puyol and Busquets and Alonso, Xavi and Iniesta. Yeah, you saw the expression from the Spanish veterans. It's not been an easy watch, this one. Truth be told, nor was their final, but they won it. And we're into 4 minutes of stoppage time here. এই টাইম এবারে উপর ভাই সবাই লাস্ট মিনিটে এখানে একটা গোল মেরে একটাই গোল মারো হবে ভাই জয় মাতা দি জয় মাতা দি জয় মাতা দি ভাই পূজা দিকে আজকে থাইড়ি যায় মাঝে পূজা দিকে ভাই Would be, if it ends this way, the third of the last 5 finals to be 0-0 তো আসছে বড় একটা after 90 জয় minutes. মাতা দি ভাই জয় মাতা দি জয় মাতা দি There's so much on it, that's the truth. There's Messi! easy. আরে মেসি পেনাল্টি Simeone না 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 মারি গেল কি down, মারে যে বহুত ভালো হয়েছে ভাই walks away from the scene of the crime. পেনাল্টি দে পেনাল্টি First view in the box, he's run into Laporte and Laporte. ভালো যে ব্যাটে লেগেছে আমার অল দিবি না অল দিবি সব বাত আউতে রে ভাই সেরা দিবে অল দিবি না মানে Doesn't have to get out the way. অল প্লেয়ার को অল দিবি না He's got a free kick out of it, has Lionel Messi. এরা গোল আছে রবি ওয়ার গোল ঢুকা And this would be the ultimate execution of Argentina's game plan if they were to steal it this late in the day. Their support comes to life. চলো 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 হচ্ছে Effervescently colourful. বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর A glorious soundtrack to the event. কতবার টিম থেকে কতবারই গোল হয়েছে Messi goes wide for Simeone. চলো 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 Messi দে again. চলো Fernandes.
Lionel Messi couldn't tiptoe through. বল আছে ওই ওই Taken back by Medina. চলা আরে ভাই Sort of corner. And get rid of it. আরে আরে ও মারেছে It's cut to এ ভাই Williams. না ও সেরা 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 কি দিচ্ছে পুরো মার্টিন নামে প্রসাদ দিল ও ভাই Oh, that's Oh, a my fantastic goodness. shot. Enzo Fernandez went through him. And Enzo red card ফার্নান্ডেজ এনজো is walking. কি বাবারি ফাইনাল রেড কার্ড মানে কি করে ভাই রিগ আছে It's no good waving your hand. You've got to get it off, no matter what এই আর্জেন্টিনা জিতে গেছে anybody thinks. It looked like, it looked a little vindictive. Interesting to see the replay. কি করে না খুব বাজে উড়েছে না 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 ভালো বাজে উড়েছে এটা Trying to get there. ভাই ওরে এ নাই ভাই He's not ভাই far. কাজ হয়েছিল কুবারসি না কুবারসি Getting the ball. গায়ে বল It's not a cynical challenge, but the way Kubasi goes up and over, it looks bad. But you'd say enough for booking. And Enzo Fernandez here becomes the sixth player to be sent off in a World Cup final. Indeed, the third Argentinian player after Pedro Monzon and Gustavo Dezzotti in 1990. Cucurella, I think, has risked the ire of the referee too, possibly by covering his এখন টাইম লাগবে mouth in a confrontation. This was the referee actually who sent off Piero Hincapié for covering his mouth while talking to an opponent, the Ecuadorian defender earlier in the tournament. প্রথম তো উদ্বোধন অনেক ফাউল দিচ্ছে But it would appear there is still the potential for VAR involvement here. আরে यार ইয়েলো কার্ড দিবে Enzo ভাই Fernandez সেলিব্রেশন দেখার জন্য ছিল will be hard to console. এখানে দেখাচ্ছে অ্যানিমেশনে ডাবল ইয়েলো রেড কিন্তু রেফারি দিয়ে রেড Now here's the moment Cucurella goes to Messi. বার্সে উঠে যায় আরে यार He indicates possibly that he said something behind that hand. ছিল একটা আমি দেখতে পাই না আমি বই করতে পারবো Well, it's been a defiant rearguard action, but it's going to be incredibly hard now if it does go to extra time. Worthy also that when Spain won it in 2010, they did so then against 10 men after Johnny Heitinger was sent off for the Netherlands. Rodri. Williams. Cucurella. জামাল থাকলে ভাই ভালো হয় Pedri. Rodri. Lamine Yamal again to tease Tagliafico right at the end of it all. No way past him. Alvarez away, Cucurella onto it. Sifted up to Ferran Torres, who's got it in position A1. Final seconds of the World Cup final. Not making tackles like that at Paredes' game. But he's conceded one in a really dangerous area. That's loose. Really is at this stage. এটা ফালতু বললো বেকার এটা করার এটা দরকার ইচ্ছা করে উড়ে He's on a yellow card too. এটা বেকার করলো এটা দরকারই ছিল না ফুটবল ইজ অ্যাক্টিং স্পোর্ট না অ্যাক্টিং This may be the last kick before extra time. It may be the last kick, full stop. ভাই দরকার না Well, somebody can write themselves into the history books here if they took this away. Put yourself now in the boots of Pedro Porro. Put yourself in the boots of Lamine Yamal. The whole world is watching.
One moment, one kick of the ball, বাবারে এত সামনে overseen by those who went before them, অফকোর্স হয়ে যাবে as the sun beats down in New Jersey. Yamal hit the wall in his last attempt. Will he have another go? ভাই জয় মাতা দি ভাই, জয় মাতা দি। এবার এক্সট্রা টাইমটা কত মিনিট হবে যদি এটা 15 দেখি জয় হর মহাদেব মাঠে থেকে বলি বা উড়ে যা দরকার হলে 10 ফুট করে ঝাঁপার রোনাল্ডো ভাই মার রে জলদি মার Trying to get those Spain lads back a little bit. ভাই বারিল্লা গোল Lamine এ has কেবা বাগডা made quite a journey. রামোস ভাই রামোস ভাই বজিনা সাউন্ড বজিনা You'd argue it's his half of the Oh! goal. यार कटेगा वो बजिना It's the best save he's made so far. Quickly on with it. Pedri, নাইস Williams, तेरा in went Kubasi. The final whistle. या एक्शन Only it is not the final whistle. সেভ করছে কিন্তু বিশাল সেভ করেছে গোল আছে এবার কি ভাবে ইমান নাই হয়ে যাবে। ভাবিয়া জন্য খুব খারাপ কে কাট দেবে ও এমন একটা দিয়ে চুজ করেছে আইডিয়া দিয়েছে তো উল্টা দেয় কাগিয়ে দেখালো এনজো ফার্নান্ডেজ যদি মার্টিনেজকেও চুজ করতে হবে ভাই কমসে কম কতগুলো ভালো ভালো সেভ ওটা ইয়েলো কার্ড দিয়ে উচিত ছিল ডাইরেক্ট রেড কার্ড দিল Far. Quickly on with it. Pedri, Williams, in went Kubasi. The final whistle. Only it is not the final whistle. It is merely a moment to pause for thought and reflect on a match-saving stop for Argentina from their brilliant maverick goalkeeper, Emiliano Martinez. It's easy to edge to your right if you're Martinez, but he doesn't get fooled. He sees it coming all the way in fairness, but yeah. He's just kept them in this World Cup final. তাদের কে পার্টের গোলকিপারটা বল বিশাল The moment of the match so far was the last moment of the match so far. তারপরে And এই we রিজিস্টার head, গোলকিপার নাম as বলে 4 years ago, to extra time in the World Cup final. It remains Spain 0, Argentina 0. Device disconnected. জলটা লিয়ে রে না ব্যাগে যাবে ব্যাগে তো যাবে ব্যাগে সবসময় জল साढ़े ने बजे खेला था साढ़े 3:40 5টা बजे आएगा सबसे अरे अवार्ड फ्लावर दिवे नाटक करवे আর লাগলে হবে না ভাই সাহেব লাইভ শুনে দেখা ছিল লেগে গেল আরো দেখো কি করেছিল সাইডা দেখ মেসি সাইড থেকে डाउनलोड करके ना डॉक्टर का नाम মেসি মাঝখান দিয়ে খেয়ে চলে গেল এটা না তো ছুটে এখন আমার হাত আছে না দিতে আমি কে দিয়েছে সে কম বয়সে চান বাবা এরা ঠিক আছে ডিরেক্ট ভাই এ দেওয়া উচিত ছিল ভাই এটা আগে তোর যা বলছিস ওগুলো লাইভ বাবারে ভাই তো এত মিস পাস এত না যে আর্জেন্টিনা সেরকম ভালো খেলে নাই শুধু শুধু একমাত্র মার্টিনেজকে বাদ চাচ্ছে এরকম ভাবে দেখবো এরকম বেশ ভালো লাগে
আমার লিগটা ভালো দেখাচ্ছে বলছি না একটা দিনে দেখছি ফাইনালটাই বাজে গেছে আমরা থার্ড ক্লাস নাহলে প্রত্যেকটাই ভালো খেলে আরে খালি বলে ये जॉन हेलमेट है ये जॉन हेलमेट कल भी दे रही है इसको भाई साहब हम तो बोल আমিও ভালো একটা কোন লেতে चांस ছিল যদি মেসি শটটা দিত যে টস ও ক্লিয়ার মেসি তবে না শুয়ে আছিস বেল্ট বেল খুলে দুজন মিলে লোক কিন্তু বাড়ি ভাবছে লাইক বন্ধ কর গাইস কি লাইভ দেখছিস আমাদের মাইনক্রাফটের সিনগুলো আছে কি গো মাইনক্রাফটের সিনগুলো না থাকলে হয় দেখ তুই এইভাবে গোল হবে এবার হবে এবার তো হবে এই সাইডটাই গোল হয় হ্যাঁ এই সাইডে প্রত্যেকবার কিন্তু ভালো গোলগুলো হয় আগেরবার সেই নিকো সে হেডটা নিককে মেরেছিল লাস্ট সেকেন্ড ফার্স্ট গোলটা নিকো হেড মেরেছিল না আগের ম্যাচ হলো হ্যাঁ লাস্টে ভালো এই শুনে গেছে লাস্টে গোল মেরে ভালো প্লেসটা ছিল হ্যাঁ আজকে হাওয়া দিচ্ছে রে ভাই ভাই ঠান্ডা এর দিচ্ছে বলে খুলিস না মোবাইল ছিল না না মোবাইল আসবে না রাতে বলো ঘুমাচ্ছি মোবাইল ঘুমাচ্ছি এই না 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 এখানে শর্ট দিয়ে না শেষ হয়ে যাবে কোথায় রে তোর ফোনটা কোথায় টা ও এই তো নিশান করে এক এক করে ফাউল ফাউল তাহলে আফ্রিকো এটা কি ইন্দ্রিটা দেখেছিস ভাই আর পুরো একদম অল্প হয়ে গেছে খাও মা দেখিয়ে যখন খুলে আবে ভাই স্পার্স এর একটা ম্যাচ ঠিক আছে আইডিয়া লে। এটা বেশ শুরু হয়ে গেল বাজে হলো সবাই উঠে গেছে খবর আমার না সবাই উঠে উঠসা এবার গোল হবে বলে চান্স একটা গোল আসছে না আর্জেন্টিনা আরামসে গোল দেখতে পাচ্ছি চল একটা জয় মাতা দি জয় মাতা দি চলো চলো ওট ওট সব এখন মন্দিরে প্রণাম করা আছে আয় ভাই ইন্ডিয়া আসছে ভাই দেখ বাইরে বার করে দিলাম এই আইলে ওকে প্রণাম করা গেছিস দেখি আমি পোস্ট করছি ভাই দা এই when you know the রিজন ইউ ও ভাই এটা এটা দেখাবো। ওই দেখি দেখি ইয়া নো ব্যাট কর ঘুরে উঠছিল হ্যাঁ কর না ব্যাট কর অল্প হয়ে গেল ये কানেক্ট কর ব্যাট কর কোন দিকে গেছিস ভাই এ এ না 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 ও নাইস তুল 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 উড়া উড়া উড়তে উড়া 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 মামা আমার উড়া উড়া ওই ও यार मार নাইস নাইস क्लियर मत ये बस खेपा है यार भाई क्लियर ও ভাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ভাই সুপারম্যান হয়ে গেল सेव दीजिए আর দেখ দেখ এরা করবে सेव दीजिए सेव আর স্পিডার ভাই ভাই কি করে কে আমি স্পিডার ভাই सेव ভাই बोल से ओ भाई सेव भाई साहब। ओ भाई पूरा एकदम মার সবই স্লো মোড দেখতে भाई यार जिन और का मुझे तो जीते অফ কোর্স কোন কথা নাই গোলকিপার এরাউন্ড এই বাদ গোলকিপার স্টেপ আপ করছে মানে জিতবে চান্স আছে আর্জেন্টিনা পেনাল্টি হয়ে গেলে আমার মনে হচ্ছে সেভ করে দেবে কি দেড়কা বড় সেভ দেবে সেটা দেখ মাঝখানে সেভ দেবে কি রে সাকিরা ছেড়ে You are দিচ্ছে now connected. দিয়ে ডান্স করে দিও তো মার্টিনেজ আবার We think Martinez is out the game. No, he did get a touch because he's trying to feed it into that far corner.
Remember his save from Colin Mawani in Qatar, भाई स्पीडर भाई which changed it all. पूरा सेम दिखता है मतलब स्पीडर भाई तो वो दिखता है Some say he won the last World Cup final. He might just win this one. वैसे नতুন যে জিটা সিক্সের একটা ছেলেটা Look at that. Incredible to see though, those zeros up against Argentina. Who would have forecast that? অ্যাটেম্প আরে জিরো একটা গোল একটা মারো একটা গোল ইয়ার বলেছেন স্যার একে লিখতে যখন শর্ট না লে এত পজিশন করেছে বলে পারছি Back by Rodri, nudged out towards Marino, who nearly capitalised. যেটা আমরা কেন পাচ্ছি Whenever Argentina dare to have the ball, Spain swarm. একটা প্লেয়ার কমে যাওয়া One of the most one-sided, perhaps the most one-sided World Cup final ever, and yet there's nothing in it. Did not see it being quite this one-sided, I must admit. I didn't think Argentina would really go toe-to-toe, as I said earlier, because Spain will pick them off, but such a rearguard defensive action from them. Williams. Really good tackle by Molina. Chases after his own block. Simeone ahead of him. বুঝছি ব্যবহার করো Borrow. Ferran Torres. Didn't hesitate. Gave the foul straight away. Marino tread on. Is it on Otamendi's foot? Oh, there. Not sure what he's given here. Can't be that. Cannot be that. এটা অনেক চেষ্টা করেছিল এটা করা ছিল ये क्या हो गया मेरे साथ ये क्या हो गया मेरे साथ Williams is certainly perplexed, bemused. Well, I'm bemused looking at those replays. There was nothing obvious there. When Marino went on Martinez, just there's nothing there. There's nothing there. Ferran Torres has a touch. Just inadvertently treading on Otamendi's toe there, Marino. It's one of those natural actions, isn't it? I'm not sure though the ref would have seen that. Marino treading on his toe. Momentary, almost teasingly momentary joy for Luis de la Fuente and the Spanish supporters. Spain are about to make a couple of changes here. To freshen up, fresh legs. Very interestingly, they're going to throw on two players who haven't kicked a ball at this World Cup before now. Garcia of Barcelona. Alberto Martin Zubimendi of Arsenal. Laporte and Rodri give way.
Neither has played at all for De La Fuente, and now they are going to play the most important 15 or 20 minutes of the whole competition. এখন দেখ না রেগড বলবে কই এটা গোল এখন রিল বানিয়ে দিতে হবে আমারে একটা গোল তো আয় ভাই স্পাইডারম্যান ভাই হবে সব প্লেয়ার Torres, Williams, আরে Pedri, আরে Correa, Williams ও threatening it. পুরো কষ্ট Simeone helping আরে us. ভাই এত বাজে পাস দিচ্ছে Given back though to Marino. আমি না Lamar, আরে মেসি বাচ্চাই না বড় ঠিক করে Simeone, champion of England with Arsenal. ওদের সামনে কিছু না Correa. শর্ট লিবে কেন থেকে লিলো না 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 ওই ও যে, ভাই চল ও দর এ কি বলে Boxing in, he's seen an empty net. মারলো না And he's been ভাইরে penalised. যদি হতো ভাই না না অফসাইড Well, it's just that contact there. আরে ভাই I mean, if the ref spotted that, that's top class. Just backing in to Otamendi. Something happens so often in the box with forward and defender are challenging. সত্যি ভাই মেসি একবার লিজে না না শট করতে পারে Porro, শর্ট Pedri, করতে দিন শর্ট করতে দিন ভাই এমন বুঝতে পারে না শট করলে লিজে যাবে Williams, अरे यार पूरा प्लेयर नाता है आगे में पूरा नाता Pedri, दिलो Porro. Nice, 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 nice. He's arriving. भाई यार अटैक पर खेल रहे भाई पूरा It's away from him by Medina. অনেক ডিমান্ডিং কেস দেয় अरे पूरा टाइम में हार्ट अटैक आ কি তো দিলে কি তো Pedri, এরা এরকম জায়গাগুলোতে শর্ট পড়ে গেলে সে Simeone, ना अरे Kubasi, यार এমন এমন জায়গা আমি না পারবি না তো ওখানে বাইরে ভাই ভাই সব করে Williams, শট করো Porro, কি করছিস বাবা বিগ খেলা fanciful. রান না ভাই বিগ খেলা আমরা সত্যি দেখছি লাউতারা के हमारे भाई लाउतारा ढोका में कोई তো পাওয়া যায় ওদের Change here from Scaloni, which effectively says that he's giving up any last vestige of attacking intent, taking off his number 9, Julian Alvarez, and replacing him with the now Tottenham centre-back, Marcos Senesi. Yeah, could have put on Lautaro Martinez. Shows the central defender. Try and see this out. लाउतारा पे ना लाउतारा মনে হচ্ছে একটা গোল আসছে আমাদের Which leaves Messi really as his only attacking player on the জয় field. মাতা দি ভাই জয় মাতা একটা দি গোল দিয়ে দিই তারপরে দেখাবো জয় মাতা দি চল চল ভাই There is Messi. That jump by Garcia. ও লেগে যে আরে यार Which is It's a going good to win by Pedri. নাম নাম সব নিচে আরে আরে ফাঁকাই দিকটা যাই তো নামাই দিও দিই খাবে জুতা ফেলে মার Simeone. আরে এমন জায়গায় জায়গায় আছে শর্ট লিড Missed out Correa, came to Williams. আরে না And Williams. ও ভাই Wow. এটা কেমন হার্ট Of all the players you want that to fall to, it's him, super sub. সবাইকে মার্ক করা যাবে না না এখানে So accomplished in the air. It's a sitter, an absolute sitter. ও হার মেরেছিল Oh, if they don't win this, they'll be having nightmares about that tonight. একবার ওইদিকে একটা বল যায় না রে ভাই মেসি একটা পাস বল পায় না Pedri. 80% পজিশন ওদের কাছে আছে ঠিক আছে 20% ভাই অসুবিধা নাই আমরা জিতবো একটা চান্স পায় একটা Correa, Williams again. আমাদের পেনাল্টি দিকে আর্জেন্টিনা জিততে পারবে মেসি মারতে পারছে না Lamar, ভাই সব শর্ট মন না লাগে স্পট মন না লাগে Pedri, শর্ট লিভারে দমদা করছে Williams. আমার এটা ও লিখে দা দাদা আগে সব স্পিডার ভাইয়ের সাথে বলি না এই
ও নাইস Up towards Cucurella and beyond. Free kick for Simeone. And back comes Spain with Lamine Lamar. Tasty down there. Tagliafico on your mark. ভাই কি মারলো এই হ্যান্ডটা ফিকিকে দিল না Never get involved. এই দে আদে He's probably a Yo foul por ahí, on chavo. Simeone. নিজের চালে পড়েছে দিয়েছে দিয়েছে কি দিয়েছে Scaloni in the face of officialdom. There's the coming বল together. দিয়েছে ওই জায়গায় A chance for Tagliafico just to leave a little bit on your mark. Defender knew it was out. अरे भाई ये येलो कार्ड गए Scaloni a yellow card. ये येलो कार्ड गए रेड कार्ड गए क्या नाम है येलो कार्ड गए Otamendi, মেসি দেখা যায় গাছে পড়েছে Simeone. মেসি ভাই একটা গোল মেরে সবাই চলে গেল गोल भाई अर्जेंटीना একটা গোলের ব্যাপার 3 minutes to add on at the end of the first period of extra time. প্লিজ প্লিজ अरे Steals. गोल में लगे कुछ जीते जाएगा Martinez steals back. এত শেষ অবধি এটা তো ভালো মেরে যদি এত नाइन में गेम से भाई तो Paredes. तो ये फाउल हुआ लाइन में तो बोले येलो कार्ड दिए আরে यार मैं बाजे पास खेलছি তো On by Subimendi. Pedri. Around Torres felt contact. Heard no whistle. In goes Kubasi. অনেক ছিল Subimendi. Otamendi clear. There's Messi. পজিশন অন করে Slowly. Peninsula to keep it there. Paredes couldn't আরে keep यार it. নিকো নিকো লাগা Spain have it back with Pedri. বাড়ি পেদ্রি গোল Simeone. ভাই মেসি পুরো বড় গোল পায় Garcia. ও মেসি আরে ভাই আরে यार এই সারা সাইড দিয়ে The spirit of this Argentina team is quite incredible. And I'm not going to lie down. এখানে এসে কিন্তু বিরাজ খারাপ লাগলো জোরে সে তাদু রে Martinez about to take the throw. Before he does, there's a little bit more off the ball history on it, involving Tagliafico and Ferran Torres. Fun and games out there now. Ref's got to keep his eyes peeled. All sorts of shenanigans. ভাই আমাদের গুড লাক চলে এসেছে জমা চলে এসেছে ভাই Nice throw on by Ferran Torres. In goes Marino. ये डोमिनेट করে Couldn't keep it in play. डोमिनेट করে Argentina are within a few seconds now of ticking their next box. পয়সা দিয়েছে কত কাট কাট দাও আমাদের ভাই চলে এসেছে একটা গোল চলে এসেছে আমাদের একটা গোল আসছে This is comforting Marino. Still be thinking about that missed header. How can he forget it? अरे यार लास्ट 15 मिनट একটা গোল So half time in extra time, and still nothing to show. But boy, there could have been, there might have been, probably Alan, there should have been. Oh, most definitely. That will haunt him for the rest of his life. He'll end up losing this.
been so valuable to his team, Mikel Merino, coming off the bench, scoring goals. That would have been the biggest goal of all for him. Biggest goal of his career, you fancy. Mikel Merino, 90+1 against Portugal in Dallas in the last 16. Mikel Merino, 88 to win it against Belgium in Los Angeles in the quarter-final. And in the final, he couldn't match it, and it's still 0-0. तुमको बच्ची साढ़े 5 मिनट बोली दो टेंशन फालतू बोलो बिल्कुल जब बड़ा किसी का भाई इसका नाम देखते हैं कोच की भी मैनेजर की शुरू कर दी Well, that togetherness is what's taken them this far. Argentina, they are such a tight group, so cohesive, so mutually believing. Just there's no real stubborn football team on the planet, and that's still might be enough. It might well be enough. The fact they're still in this contest. Employ them no end. Everybody giving absolute everything out there. भाई जन्म देखते जाए ये आपका चलो अर्जेंटीना आपका चलो अर्जेंटीना ये सेलिब्रेट कर भाई गोल ना मारो अर्जेंटीना अर्जेंटीना आज सेलिब्रेट They need to leave behind them. Marino needs to leave behind them what regrets exist. After 105 minutes, with 15 still to play, 15 minutes separating these supporters from the torture of a penalty shooter. These players so tired. When you think of the emotion they've expended, Argentina, the extra time they've already had in this competition, monumental physical effort from them. Messi gets the ball rolling again. Molina forward. And Molina again. जोश लगा लो नहीं रे जय माता दी बस ये बार ना पे तो पैसा आप लड़ा है मैनेजर बोल के भाई सब ठीक है जय माता दी ये क्या मतलब मैनेजर के रेट का He should be fresh as a daisy. ये इंटरैक्टिव का मुझे मुझे वो दे रही है तो Minimal. और वो इंटरैक्टिव Pedro Porro. Just when you thought it wasn't going to happen, he must have felt it, De La Fuente. They'd given everything. They had given everything. And then, seconds into this second half of extra time, it finally arrives. What a moment for these players. It's not over yet. It's certainly not over yet. But the mountain to climb now for Argentina. Nico Williams does it ever so well to keep it alive, and that's easy. That's an easy one to miss. He's got time to think about it down times. It's easy to knock it over the bar. And he finds the move to the net. Purposefully, I think. It's a clinical finish, this one. Lovely clean contact. No doubt about it. This time Martinez in goal. No chance whatsoever. What a moment. The boy from Barca has taken Spain to within view
of the World Cup. And Messi now must conjure something. A 25th international goal for Ferran Torres. None to lay alongside that one. He has tournament goals before, with a couple at Euro 20, a couple at the last World Cup against Costa Rica, one at the last European Championships against Albania. But none of those elicited tears as this one has. And now with 10 men, Argentina must dig like they have never done before. All of a sudden they're going to switch from that defensive mode to throwing everything at it up the other end. We've been happy to sit on it for so long, virtually from the first whistle. Look, Correa, he'll settle for that. Look at that, 20 attempts to none. Who can say, if Spain win it, that the right team hasn't won it? Just unheard of, those kind of figures. Absolutely unheard of. First substitute to score in a World Cup final, Ferran Torres, since Mario Götze scored the winner for Germany against Argentina in Rio. But now for Spain is a time to settle themselves, to come down off the high of that, to make sure that concentration remains. Molina, Paredes charged down by Williams. What's Messi got in the bank? Away by Polo. Taken up by Messi, who threatened momentarily. Medina. Senesi from halfway. Otamendi. Paredes. Medina. 10 minutes to play. The great thing about this goal, I think, was the fact that he meant to just lift it a little bit. He didn't try and keep it down. It's not going to hit the roof of the net here. And they would certainly have appreciated it. Those Spanish forefathers, the great predecessors, embracing a moment of the current cohort. A moment from which Argentina want to hide. Is there yet, though? Twist to this game. Can Argentina come up with something? Foul on Marino. Alistair was brought to the latest fracas. He'll be feeling a bit better, Marino. একটা গোল, একটা শট করে একটাই গোল, আরো এক্সট্রা টাইম না কত যায়? আর এক্সট্রা টাইম তো Just want to get caught there, he found a way out. পেনাল্টি Porro's had a terrific front footed game from right back. Terrific tournament. মার্টিনেজ একটা চান্স করতে পারবে। ভাই পাসিং না Lamal, Pedri, for Correa, Pedri, Williams. কি হচ্ছে? To keep the ball for Spain is to win the World Cup. And this is what they do best. Keep the ball. Nobody better.
Correa, Torres. Williams happy to make friends with the corner flag. It was offside. Great assist though. Nico Williams for that goal. Time to hurry up now. Before they were doing everything slowly, Argentina. Smashed up towards Simeone. Ayan, Torres is on his way here. Torres Torres fail now. Ferran Torres দুটা গোল। অনেক আগে তাও ফেরান তোরেস ভাই এই জিনিসটা ইজিপ্ট এসে কেন করেছে মনে একটা গোল অফসাইড বেঁচে গেল। Trying to bend his run. আর একটুর জন্য অফসাইড হতো না মালটা Nearly meters in it. হতো না যদি আর্জেন্টিনা হাতে থাকতো সবাই আর্জেন্টিনা এত বাজে হচ্ছে ছি লাইনে আছে Medina, Messi, ফেরান তোরেস গোল মারছে Molina, यार ये डिफेंस का तो ताड़ा আছে না ব্রেক করতে পারছে না hooked away by Pedri. In went Williams. That's a free kick for Argentina. ইনভার্টার দে ভাই জানা যাবে এবার ট্রান্সলেট তো কর। And they've got to load it up now. 6 minutes just more to find a goal. Thrust in by Paredes, out by Ferran Torres. উড়া গোল গ্যারেজ Paredes, You still wouldn't put it past them, Argentina, to strike back. মেসি 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 Messi, মেসি একটু চান্স ক্রিয়েট করে away দেবে। from Pedri. It's Lionel Corner, Messi, corner, it's a corner. ফাইনালে এখন এটা এত ওখানে কর্নার Spain পেয়েছে। are not yet over the line. Argentina's second corner of the match. Messi with it. Messi to You know, Seaman just had plenty of time to gauge the ভাই flight of this সাউন্ডে ball. আর একটু উপরে বারটাতে লেগেছে ঢুকিয়ে দে না। And he takes a fortunate break of the ball to equalise that winning goal. Leading goal, should I say. It may be the winning one. কোনো দিবে না 2 মিনিট দিবে 2-3 মিনিট দিবে 3 মিনিট দেওয়ার পর দিল না কত 11 হয়ে যেত নাকি 15 আমার হয়ে গেছে 5 মিনিট আছে 5 মিনিট necessarily long. So Barsi got in front of his man. Williams has won. He's chopped inside. Nico Williams. Barings lost his footing, lost his way. Wow, trying a little trip there when he didn't need to. In space. Strange যা 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 decision তাদের in that মোড় ভাই position. একটা গোল একটা গোল দে Vittoria Pico. Here's Messi. We call it so hard that Marino's gone down in a pile. টাইম ওয়েস্ট করছে টাইম ওয়েস্ট করছে Yeah, that's going to hurt. বল লেগেছে তো ভাই 4 মিনিট আছে 3 মিনিট আছে Lionel Messi uppercut. Marino at the moment will be seeing stars. খেলা দেখ He's within 5 minutes or so of seeing a second star on the Spanish jersey. Incredibly tight.
And offside technology now is superb. Well, this will only jolt up the jeopardy. This is going to add time on. This may present him with one last chance to find from nowhere that little sprinkling of magic dust that could keep Argentina alive. Firmino has to come off to go back on. Just good to see how we're going to restart here. Slovenian referee is calling Paredes and Torres. Porro. টাইম ইচ্ছা ওয়েস্ট করছে তো This gets us rolling. বাবারি বাবারি চল 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 Tia. আরে ভাই কিছু তো বলতে না Middle's in the way. তোর 1% চার্জের উপর কোনো চল আছে Martinez. আছে মেসি চলো 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 Or আর for Simeone. Michael Barsi. ফাউল ফাউল Just thrown an arm in there, and that renders Spain vulnerable again. Last thing you want to do, give away those cheap free kicks. Give them a chance to আঙ্কারা মেসি মুখ পেলে চলে float one towards that penalty area. If those Argentina players are going to throw themselves at this ball. প্লিজ প্লিজ The প্লিজ কোনো রকম ভাবে 120th minute of the World Cup final. চলো হচ্ছে হচ্ছে কোনো রকম ভাবে ড্র ড্র সব ছাপিয়ে গেছে আর্জেন্টিনা সবাই Messi works it. ওকে Now Messi ওকে wins. Mighty close. ভাই কি এত বড় অপরচুনিটি মিস করে Senesi threw in his frame. কে মিস করলো রে Well, Hi, some Siraj. absolutely heroic আরে defending. ভাই জেনেছি Not sure who got that clearing touch. চলো কোনো চল চলো 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 Clever working in the free kick. ও 5 মিনিট নাইস And there's all sorts going on ahead of this corner now. ভাই কামড়ি है अब होगा तो कम बैक 5 मिनट में होगा 5 minutes to add on at the end of extra time. That is time aplenty for Argentina. Messi's delivery. Snuggled behind for another one. चांस क्रिएट होते हो चांस क्रिएट होते Absolute कम chaos. कम कम बैक चलो 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 कम बैक Argentina thrive on बंद chaos. होती They've proved that multiple times. They pray just for one break of the ball. That's all it needs. গোল আছে ভাই चलो গোল 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 রামোস গোল গোল Messi to the গোল near post. আরে He's lifted ভাই কোন বাবা চলে and out of play. In a breathless তো moment, বাজে খেললে hope that vanishes আরে কেউ জাগে by Simeone. Not quite as straightforward as the Ferran Torres chance, but similar in some ways. But Simeone, not as accomplished as the Spain striker. You can forgive him for snatching at that. All of Spain held its breath. তো বাদ কেউ নামায় নাই লতা রাখবে না Argentina come again. Paredes. Not by Cucurella. লতারে নামা লতারো এখনো এদের পায়ে বল। আর কি করবে এরকম যদি খেলে আর কি করবে Towards Lamar, out by Medina. এদিকে গোল ঢুকাইছে 3 minutes to play. Martinez belts it long. And Argentina have another free kick. Earned this time by Otamendi. He's playing centre forward now, the centre half. Needs must. He and Senesi both at times.
Here's Messi seeking to feed them. Messi, smart little ball. McAllister. Simeone. Foul. We've seen a foul to the penalty area. And here is Simeone's moment of regret. Well, it's a chance. It's not a great chance, but one nonetheless. He wanted him on the end of it. Three additional moments played. 2 additional minutes to play. Match point, as Alcaraz would have it. By Medina. And again by Garcia. এখনো চান্স Another free kick. 90 seconds now for Argentina. अबे यार It has to be right. चलो 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 Coached forward by Messi. Simon makes a catch that could win a match. He wins. He always wins to La Fuente mind. The same up to now could be said of Scaloni. Time to just try and keep it now. Williams, Cucurella, Garcia, Porro. The countdown to Spanish euphoria. Cucurella, Ferran Torres, the name for the morning's headlines. Foul by Cucurella. This will be Argentina's last chance. They must commit everybody to this. Everybody and everything. Well, who can make the first contact here? Spain are ready to spill on. This is the World Cup final. Loaded in by Martinez. Spain made first contact. Ferran Torres away! Spain are champions! Spain have seized their second star! The kings of Europe have conquered the world! And who would dispute that they are worthy? This time, Messi is beaten. Argentina, the most defiant of footballing nations, is itself defied. Its reign is over.